যদি তুমি একজন কলেজ স্টুডেন্ট বা অ্যাবসলিউট বিগিনার হও আর 2026 দাঁড়িয়ে অনলাইন আর্নিং শুরু করার জন্য একটা সলিড স্ট্র্যাটেজি করছো, কিন্তু সমস্যাটা হলো ইন্টারনেটে এত কনফিউজিং অপশনস থাকায় কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবো সেটা বুঝতে পারছো না, দেন দিস ভিডিও ইজ ফর ইউ। আমি যখন 2021 স্টার্ট করেছিলাম, মাই সিচুয়েশন ওয়াজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। বাই ডুইং ফ্রিল্যান্সিং আই পেড মাই বিটেক কলেজ ফিজ অ্যান্ড বিল্ড এ স্মল হাউস ইন মাই ভিলেজ and let me show you my LinkedIn account. This is my LinkedIn account in which I have 21,000 followers on it. And this is my Upwork in which over the last 2 years I have earned more than 10,000 American dollars from it. Now coming back to the skills. সো আজকের ভিডিওতে আমি কোনো ফেক প্রমিস করব না, বরং টপ 5 হাই ডিমান্ডিং স্কিল শেয়ার করব যেটা তোমাকে রিয়েল ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট নিতে পারে। And if you are really serious about your career, then this video will act as a complete roadmap for you. Now, before we jump into the top 5 skills, you need to understand why these 5 skills in 2026 matter. The first one is age skill গুলো currently AI proof, and the second one is এই স্কিল গুলো থেকে তুমি হাই টিকিট ক্লায়েন্ট পেতে পারো যেটা আমেরিকান ইউরোপিয়ান হতে পারে। and the third one is ফাস্ট আর্নিং পটেনশিয়াল। প্রত্যেকটা প্রজেক্ট থেকে তুমি আরামসে $500 to $1,000 চার্জ করতে পারো, যেটা 50 to 1 lakhs এর মতো। সো দ্য ফার্স্ট স্কিলের কথা বলবো যেটা হচ্ছে এআই অ্যাসিস্টেড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইউজিং ফ্রেমার অ্যান্ড ওয়েব ফ্লো। অনেকের মনেই একটা রং মিসকনসেপশন থাকে যে ওয়েবসাইট বানাতে গেলে months of complex coding শিখতে হবে, বাট in 2026 the reality is completely different, কারণ ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টরা এখন মডার্ন ফাস্ট লোডিং ওয়েবসাইট খুব দ্রুত গতিতে চায়, right? And if you learn how to build website using Framer and AI tools, you can master these entire skills within 3 to 4 weeks easily. আর ইউটিউবে plenty of free tutorials রয়েছে, এবং আপওয়ার্কে সিম্পল সিঙ্গেল পেজ ল্যান্ডিং পেজ বানিয়ে তুমি 10,000 থেকে 50,000 কমফোর্টেবলি চার্জ করতে পারো। So the second skill is currently, this is growing really extremely fast, যা হলো AI automation and workflow setup using make.com Zapier. Nowadays almost every company startup তাদের প্রত্যেক দিনের repetitive task গুলো AI দিয়ে automate করতে চায়। and if you can learn how to connect OpenAI AI key with make.com, তাহলে যে কোনো বিজনেসম্যান তোমাকে টাকা দিতে রাজি থাকবে, বিকজ ইউর অটোমেশন সার্ভিস ডাইরেক্টলি সেভস দেয়ার অপারেশনাল টাইম অ্যান্ড ওভারঅল কস্ট। আর আপওয়ার্কে এই ধরনের হাই টিকিট প্রজেক্ট তুমি খুব পেয়ে যাবে, যেটা 50,000 থেকে 1 লাখ টাকা পার প্রজেক্ট হয়। সো দ্য থার্ড স্কিল যেটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফর ক্রিয়েটার্স। রাইট নাও এভরি ব্র্যান্ড and content creatorরা চায় ইনস্টাগ্রাম রিলস ও ইউটিউব শর্টস টু গো ভাইরাল ম্যাসিভলি, কিন্তু তাদের কাছে স্ক্রিপ্টিং, কাটিং ভিডিওস আর অ্যাডিং ক্যাপশনস করার মতো এনাফ সময় বা স্কিল থাকে না। ইউ ডোন্ট নিড টু লার্ন কমপ্লেক্স 3D অ্যানিমেশনস, শুধুমাত্র ক্যাপকাট প্রো বা প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে ক্লিন কাট আর গুড সাউন্ড এফেক্টস দিতে পারলেই হবে। সিন্স দ্য ডিমান্ড for content creation is rising every single day, ক্লায়েন্টরা তোমাকে খুব সহজেই on a monthly retainer basis হায়ার করে নেবে। সো দ্য ফোর্থ স্কিল কোনো সফটওয়্যার নির্ভর কাজ নয়, ইটস এ ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন, রিমোট নেগোসিয়েশনস। তুমি যতই ভালো কাজ শেখো না কেন, ইফ ইউ ক্যানট এক্সপ্লেন ইউর ভ্যালিউ টু দ্য ক্লায়েন্ট, তাহলে কোনো ভালো রেটই পাওয়া সম্ভব নয়। ইন 2026 ক্লায়েন্টরা কেবল কাজ চায় না, দে ওয়ান্ট সামওয়ান হু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার বিজনেস, স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে। ইফ ইউ ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ কমিউনিকেশন, অ্যাক্টিভ লিসেনিং স্কিল অ্যান্ড ভিডিও কলে কনফিডেন্স তুমি দেখাতে পারো, তুমি যে কোনো ধরনের সাধারণ ফ্রিল্যান্সার থেকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আপওয়ার্ক এবং টিমে কাজ করার জন্য দিস সিঙ্গেল সফট স্কিল is will going to double your closing rate খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। and the fifth skill হলো কোল্ড ইমেল ও ডাইরেক্ট আউটরিচ কপিরাইটিং। এটা হাজার ক্লায়েন্টের, হাজার সার্ভিস প্রোভাইডার
রয়েছে, বাট মোস্ট পিপল ডোন্ট নো হাউ টু রাইট এ গুড প্রপোজাল যা ক্লায়েন্টের নজরে পড়ে। যদি তুমি শিখতে পারো হাউ টু রাইট এ পার্সোনালাইজড শর্ট কনভিনসিং মেসেজ, তাহলে কোনো এজেন্সি ছাড়াই তুমি সরাসরি বড় ক্লায়েন্ট পেতে পারো। আর এআই এর যুগে স্প্যাম মেসেজ কেউই পড়ে না, সো লার্নিং হিউম্যান রাইটিং একটি বিশাল অ্যাডভান্টেজ দেবে তোমাকে। দিস কপিরাইটিং স্কিল উইল হেল্প ইউ লাইক পিচ এনি সার্ভিস এফেক্টিভলি এবং তোমার ফ্রিল্যান্সিং কেরিয়ারকে সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে তুলবে। So to wrap everything this video quickly, the top 5 skills for 2026 are web development, AI automation, video editing, client communication and outreach copywriting. আর সবকটি স্কিল একসাথে শেখার কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট pick one skill for the next 60 days and give your 100% focus on it. Comment down below like which of these 5 skills you are going to start today. And if you want more honest freelancing advice, don't forget to like the video and subscribe to this channel. See you in the next video.